Hello, good morning. Good morning, student. In Standard X, Standard 10, Maths 2, Chapter number 3, Circle, we study about various types, tangent theorem, secant tangent, circles passing through 1 point, 2 point, 3 point. Then next point, that is practice set 3.1. in this there are 4 examples given. We discuss about all these examples given in practice set 3.1. so the example number 1, observe in your textbook. तुम्ही तुमच्या पुस्तकात पाहायला हरकत नाही. मी आता प्रत्येक उदाहरणाची इथे चर्चा करणार आहे. गणित कशा पद्धतीने सोडवायचं जनरल माहिती, पूर्ण प्रश्न लिहित नाही. त्यामुळे तुमच्या समोर पुस्तक उघडलेलं पाहिजे. सो द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम दिस प्रॅक्टिस सेट 3.1, that is a figure is given. This figure, circle having center C, having tangent AB, and the question is, in the adjoining figure, the radius of circle with center C is 6. Radius of circle is 6 centimeter given. Line AB is a tangent. AB is a tangent at point A. Answer the following questions. So the first question, what is the measure of angle CAB? CAB, measure of angle CAB. This is the first question. Last period we studied about this. If we draw tangent at the end point of radius, CA is radius, A is end point of radius, and if we draw a tangent passing through this, so this tangent is perpendicular. We study about this theorem. So measure of angle CAB, it is equal to 90. And write reason. A tangent drawn at the end point of radius is perpendicular to radius. त्रिज्येच्या टोकाशी काढलेली स्पर्शिका त्रिज्येला लंब असते. अशा प्रकारचा तो गुणधर्म आहे. लंब असते म्हणजेच त्या कोणाचं माप 90 अंश असेल. हे आपण लक्षात घ्यायचं आहे. म्हणून इथे कारण तुम्ही तसं कंसामध्ये लिहायचं आहे. tangent drawn at the end point of radius is perpendicular. So answer of first question, that is, and measure of angle CAB 90. Also y is another question, so write reason of this. Then second, what is the distance of point C from line AB? What is the distance of point C from line AB? So line AB, it means tangent, and radius is given 6 centimeter. So distance of C, distance of C from tangent AB is 6 centimeter. So distance of point C from tangent AB is equal to 6 centimeter because it is radius. Radius ही त्रिज्या आहे, त्यामुळे y असंही विचारलेला आहे.
shortest distance of tangent from center is radius. Write this reason why. याचं उत्तर तुम्ही कंसात लिहायचं आहे. Shortest distance of tangent from center is the radius. So distance is 6 centimeter. पूर्ण शब्दात तुम्ही उत्तर इथे लिहायचं आहे. Then the third is distance AB given 6. Distance AB, suppose B, it is also given 6. Then find distance BC. Find distance BC if AB is equal to 6. So this is radius of 6 centimeter. This also 6 centimeter. So joining this, and use Pythagoras. Using Pythagoras, BC square is equal to AB plus AC, square of it. So 6 square 36, 36, that is 72. BC square is equal to, and taking square root, BC is equal to root 72. It is 2 into 36, 36 गुणे 72. So square root of 36, that is 6, and 2 like this. So distance BC पायथागोरस प्रमेयाने तुम्ही हे सहज काढू शकता. This is answer of third question. And the fourth is, what is the measure of angle ABC? Measure of angle ABC. What is the measure of angle ABC and why? So if we observe, it is isosceles triangle. These two are congruent sides, and therefore it is isosceles triangle. One angle is of 90. Measure of angle A is equal to 90. So remaining measure of angle B, measure of angle C, it is also 90. त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणांची बेरीज 180. त्यातला हा 90 गेला, म्हणजे या दोघांची बेरीज 90 आहे. And these two sides are congruent. Therefore each angle, measure of angle B, measure of angle C, each angle has a measure 45. या दोन बाजू समान आहेत, म्हणजे हा समद्विभुज त्रिकोण आहे. त्यातला एक कोन 90 आहे, म्हणजे उरलेल्या दोघांची बेरीज 180 तून 90 गेले, म्हणजे उरले ते 90. आणि हे दोन्ही समान असल्यामुळे त्याला 2 ने भागल्यानंतर आपल्याला प्रत्येक कोणाचं माप 45 अंश मिळेल. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्रॅक्टिस सेट 3.1. पूर्ण प्रश्न व्यवस्थित लिहा, क्रमाने एका खाली एक चारही प्रश्नांची उत्तरे लिहित चला. शांतपणे एक